Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavani Prashadya Desha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadana Shivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam 8th Canto, Chapter 16, Executing the Payovrata Process of Worship, Text 20, translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Чтемо Шримад Бхагаватам, 16 текст 20. Upatishthasva Purusham Upatishthasva Purusham Bhagavantam Janardanam Sarvabhuta Guhavasam Vasudevam Jagatgurum Upatishthasva Purusham Bhagavantam Janardanam Sarvabhuta Guhavasam Vasudevam Jagatgurum Upatishthasva Purusham Bhagavantam Janardanam Sarvabhuta Guhavasam Vasudevam Jagatgurum. Upatishthasva. Just try to worship. Purusham, the Supreme Person. Bhagavantam, the personality of Godhead. Janardanam, who can kill all the enemies. Sarvabhuta Guhavasam, living within the core of the heart of everyone. Living within the core of the heart of everyone. Живееш в сърцата на всички. Vasudevam, Vasudeva Krishna, who is all-pervading and is the son of Vasudeva. Vasudeva Krishna, който е съпоникващ и синът на Vasudeva. Jagadgurum, the spiritual master and teacher of the whole world. Spiritual master and teacher of the whole world. Духовният учител на целия свят. So here Kashyapa Muni is speaking to his wife Aditi. Kashyapa Muni тук говори на своята съпруга Адити. As we have heard before, Bali Maharaj became the Vishvajit, the conqueror of the whole universe. Както научихме в началото на главата, Бали Махарадж е станал Вишваджит, покорителят на Вселената. And the demigods had been advised by their guru to hide, to run away. И полубоговете са били посъветвани от своя гуру да се скрият. So they were, how you say, had left their palaces and cities and were hiding who knows where, behind the clouds. И те са напуснали своите дворци и градове и са се скрили кой знае къде. So Aditi is the mother of the demigods, and she became naturally very much afflicted seeing her sons and daughters being dislocated from their
places. Тъй като Адити е майката на полубоговете, тя била разстроена от това, че те трябва да напуснат домовете си. And we would say nowadays displaced, they're all refugees. Днешно време използваме тази дума, че са на друго място. So, when Kashyapa Muni saw his wife in that condition, that she was morose, he was asking her for the reasons. Когато Кашапа Муни е видял как жена му е тъжна, той попитал какви са причини. And then she explained, and now he will give her advice what to do so that her sons can again take back their position. И той ще изслуша, той е разбрал причините и сега ще даде съвет как да възвърнат нейните синове позициите си. So this is the first verse giving instructions how to approach the Lord. И първият стих, който той ви дава наставление как да се обърне към Бога. And so he says, "My dear Aditi, engage in devotional service to the Supreme Personality of Godhead, who is the master of everything, who can subdue everyone's enemies and who sits within everyone's heart. Only that Supreme Person, Krishna or Vasudeva, can bestow all auspicious benedictions upon everyone, for he is the spiritual master of the universe." Мой скъп Адити, займи се с предно служение на Върховната Божествена личност, който е господарят на всичко, който покорява враговете на всички и който е в сърцата на всички. Само Върховният Бог Кришна и Васудева може да дари всички благоприятни благослови на хората, защото той е духовен учител на Вселената. Purport. With these words, Kashyapa Muni tried to pacify his wife. Пояснение с тези думи Кашапа Муни се опитал да успокои съпругата си. Aditi made her appeal to her material husband. Адити се помолила на материалния си съпруг. Of course, that is nice, but actually a material relative cannot do anything good for anyone. Разбира се, това е хубаво, но всъщност материалният роднина не може да направи нищо добро за никого. So this is one of those statements, if we hear it just like that, we become disturbed. Това е едно от изреченията, които ако ги чуем така изолирано, може да се притесни. Or at least doubtful, thinking, what does that mean? Или поне да се усъмним, да се затим какво точно означава това. A material relative cannot do anything good for anyone. Материалният роднина не може да прави нищо добро за никого. So that means a mother cannot do anything good for her child. A husband cannot do anything good for his wife. Is that what it means? Значи ли, че майката не може да прави нищо добро за сина си, детето си или съпругата си, съпругата си. So it's a similar doubt that arises when we had this before. We read about Prahlad Maharaj's prayers to Nrsimhadev when he says that parents cannot protect their children, a physician cannot protect a diseased man, and a boat cannot help one drowning in the ocean. Подобно съмнение може да възникне, когато чуем стиха изговорен от Пралад Махарадж, където той казва, че родителите не могат да спасят детето, да го протектират, лекарът да спаси пациента или лодката даващите се. So also then the purport Srila Prabhupada clarifies that it means, yes, they can do something, but nothing really ultimately beneficial. И там Шрила Прабхупада пояснява, че всъщност в коментара си да, може да бъде направено нещо, но не и нещо, което е в крайната полза. So this is here the same meaning. Yes, of course they can do what we call a good for somebody. И тук, разбира се, същото те могат да направят нещо, което ние считаме за добро за другите. But it's some temporary benefit and it's not the ultimate benefit. Но е някаква временна полза, не е окончателната или крайна полза, крайното благо. We spoke about prayas and shreyas, so that's what is meant. Говорихме за Шреяс и Преяс, това, което си има предвид. So therefore, if we go to the second canto of Srimad Bhagavatam, there Shukadeva Goswami, he explains to Maharaj Parikshit that Dehapatya Kala Tradishu Atma Sanyeshu Asatsvapi Tesham Pramato Nidhanam Pashyanapi Na Pashyati
persons devoid of Atma Tattva do not inquire into the problems of life, being too attached to the fallible soldiers, like the body, children, and wife. Although sufficiently experienced, they still do not see their inevitable destruction. So here the important word is the Atma Sanyeshu Asatsu, the fallible soldiers. Важни са думите тук Атма Саньешу, Асатсу или ненадежни воини. So, purport, the material world is called the world of death. Коментар Прабхупада обяснява, материалният свят е наречен свят на смъртта. Every living being, beginning from Brahma, whose duration of life is some thousands of millions of years, down to the germs who live for a few seconds only, is struggling for existence. Всяко живо същество, като се започва от Брама, чиято продължителност на живота е хиляди милиони години, до най-обикновените насекоми, които живеят секунди, те се борят за съществуване. Therefore, this life is a sort of fight with material nature, which imposes death upon all. Затова този живот е вид битка с материалната природа, която ни налага смъртта. In the human form of life, a living being is competent enough to come to an understanding of this great struggle for existence. But, being too attached to family members, society, country, etc., he wants to win over the invincible material nature by the aid of bodily strength, children, wife, relatives, etc. Човешката форма на живот, живото същество е компетентно да достигне до разбирането за тази борба за съществуване, тъй като е твърде привързано към семейните членове, обществото, държавата и така нататък, желая да покори непобедимата материална природа с помощта на собствената си телесна сила, децата, съпругата, роднините и така нататък. Although he is sufficiently experienced in the matter of dint of past experience and previous examples of his deceased predecessors, he does not see that the so-called fighting soldiers like children, relatives, society members and countrymen are all fallible in the great struggle. Въпреки че има достатъчно опит от предишни примери на починали предшественици, той не вижда, че така наречените войни, като децата, роднините, членовете на обществото, са те могат да изгубят и не са надежни в тази велика битка. One should examine the fact that his father or his father's father has already died, and that he himself is therefore also sure to die. And similarly, his children, who are the would-be fathers of their children, will also die in due course. Човек трябва да види, че неговият баща или бащата на неговият баща вече са умрели и самият той за това със сигурност ще умре. И по същия начин неговите деца, които ще бъдат бащи на техните деца, също ще умрат след време. No one will survive in this struggle with material nature. Никой няма да оцелее в тази битка с материалната природа. The history of human society definitely proves it. Yet the foolish people will suggest that in the future they will be able to live perpetually with the help of material science. Историята на човешкото общество със сигурност доказва това. И въпреки това хората, които са глупави, все още се надяват, че в бъдеще ще са способни да живеят вечно с помощта на материалната наука. So we mentioned that recently, that there are some people who are dreaming of this living perpetually in Silicon Valley. Както говорихме в известно време, има хора, които се надяват да живеят така вечно постоянно в Силиконовата долина. Yes, this German professor, he is investigating the cells, how they work, in order to reverse the aging process. Един германски професор изследва клетките, за да разбере как се осъществява процеса на старение и да обърне този процес. And those who are very rich and who want to live as long as possible, possibly
forever if possible, because they have so much money that they want to spend. They are funding his research with millions and billions of dollars. И богатите, които искат да живеят дълго или ако може вечно, му плащат за изследванията милиони и милиарди. But as we understand here, this is a useless endeavor, a waste of time. Това е безмислено усилие и загуба на време. So Prabhupada continues. This poor fund of knowledge exhibited by human society is certainly misleading, and it is all due to ignoring the constitution of the living soul. Тази липса на достатъчно знание в човешкото общество наистина заблуждава и се дължи на невежеството на живото същество. This material world exists only as a dream due to our attachment to it. Този материален свят съществува само като сън заради нашата привързаност към него. Otherwise, the living soul is always different from material nature. Иначе душата е винаги различна от материалната природа. The great ocean of material nature is tossing with the waves of time, and the so-called living conditions are something like foaming bubbles, which appear before us as bodily self, wife, children, society, countrymen, etc. Огромният океан на материалната природа ни тласка във вълните на времето и така наречените живи условията на живот са понякога като мехурчета от пяна, които се появяват пред нас като нашето тяло и роднините ни, децата, обществото и така нататък. So this analogy of the foaming bubbles is very, how you say, clear. It's just, if you look at, or if you think about, everybody has seen bubbles foaming and the nature of these bubbles. И тази аналогия с мехурчетата в пяната е наистина подходяща. Всички са виждали каква е природата на тези мехурчета. Or children sometimes they use soapy water and a ring to make bubbles float through the air. И както децата понякога използват сапунена вода, за да направят мехурчета да летят във вътре. And they're sometimes very beautiful. They're different colors depending when the sun shines, then they just float and you see all the different colors in the bubble. И ако е на слънчева светлина, ще видим всички различни цветове в този балон. And some people even make money by making bubbles. А някои хора дори правят пари така, като правят балончета. They don't have this small thing, they have a bathtub and a big, and then they make bubbles like this. Then they float over the marketplace for 5 seconds and everybody's looking and giving some coins. Те нямат малко кръпче, от което да правят такива балончета, ами огромни и правят големи балони, които летят няколко секунди и всички оставят пари. What is the destination of any bubble? Whether it's a small bubble on the seashore, or it's the bubble of the child, or the bubble of the bubble artist, what's the final destination? Каква е съдбата на мехурчето? Дали ще е в морската пяна, на детето или на този специален голям балон? Yes, we all know. We look at the bubble and see when will it burst. Да, какво. Гледаме го и се чуди кога ли ще се пукне. And then it's just a matter of time. It goes and disappears. Въпрос на време да се спука и изчезне. So, therefore, due to a lack of knowledge of self, we become victimized by the force of ignorance and thus spoil the valuable energy of human life in a vain search after permanent living conditions which are impossible in this material world. Поради липса на знание за душата, ние ставаме жертва по силата на невежеството и така си пропиляваме ценната енергия на човешкия живот в напразно търсене на постоянни условия на живот, които е невъзможно в този материален свят. So it's like somebody who thinks, oh, actually these bubbles are so beautiful. I'll do some research to make them last forever.
Все едно някой да си каже, те ми хората са много красиви, аз ще почна да изследвам как мога да направя така те да останат постоянно. Even if forever is not possible, but at least not just 5 seconds, but we want them to last 5 minutes. Дори ако не мога постоянно, то поне от 5 секунди да направя така, че да са 5 минути. And imagine somebody will invent a liquid that makes a bubble that will last for 5 minutes or 5 hours even. He gets a Nobel Prize. Представете си някой да замисли течност, която да може да произвежда балончета за 5 минути или 5 часа, може да получи Нобелова награда. Great achievement. You can make the bubble last. Невероятно постижение, може да удължиш живота на мехура. But like fallible soldiers, it's just a matter of time. Time will make sure the bubble will burst, whether it's 5 seconds or 5 minutes or 5 hours, or even 5 days or 5 who knows what. Но това е ненадежден вод. Времето ще направи така, че колкото и дълго да сме удължили живота, 5 минути, 5 часа, 5 дни, кой знае, накрая то ще се попита. So therefore, this is called a spoiling of valuable energy. Това се нарича пропиляване на прахосване на ценната енергия. Our friends, relatives, and so-called wives and children are not only fallible, but also bewildered by the outward glamour of material existence. Нашите приятели, роднини, така наричани съпрузи и деца, не само, че са ненадежни, но също са объркани от външния блясък на материалното същество. As such, they cannot save us. Затова те не могат да ни спасят. Still we think that we are safe within the orbit of family, society, or country. Въпреки това ние си мислим, че сме насигурно сред нашето семейство, общество и държава. The whole materialistic advancement of human civilization is like the decoration of a dead body. Целият материалистически напредък на човешката цивилизация е като украса върху мъртво тяло. Everyone is a dead body flapping only for a few days. Всички сме мъртви тела, които потрепват само за няколко дни. Now, where is this analogy coming from? Откъде идва тази аналогия? I may speculate, but I remember Srila Prabhupada tells that he observed in Calcutta a man hotel cook in a hotel. Аз си спомням, Прабхупада разказваше как е видял веднъж един човек в хотел, готвач. He took a chicken and cut off the head. И той взел едно пиле и му отказал глава. And the chicken was flapping without the head. И пилето просто почнало да трепери без глава. And the small child of the person was crying and the man was laughing. Малкото дете на този готвач е плачело, пък той се смея. So this flapping of a dead body is like, we are like that. Actually, the body is dead, and as soon as the soul leaves, then we can appreciate that. But in the meantime, we are flapping for a few days. Тялото е наистина мъртво, докато душата е там, има живот, но след като го напусне, то си остава мъртво, така че то е наистина просто потрепка само за някакви дни. So it's like that, and yet all the energy of human life is being wasted in the decoration of this dead body. И въпреки това, енергията на човешкия живот се пропилява в украсяване на това мъртво тяло. Shukadeva Goswami is pointing out the duty of the human being after showing the actual position of bewildered human activities. Шукадева Госвами посочва дългът на човешкото същество, след като показва действителната позиция на обърканите хора. Persons who are devoid of the knowledge of Atma Tattva are misguided. Хората, които са лишени от знанието за Атма Татва, са объркани. But those who are devotees of the Lord and have perfect realization of transcendental knowledge are not bewildered. Но личностите, които са предани на Бога, имат съвършено разбиране за трансценденталното знание и не са объркани. So here this situation is in certain ways similar, that Aditi wants to rectify or improve the situation of her sons as demigods in the heavens.
И тук е подобна ситуацията. Майката на полуголите ардити иска да подобри тяхната ситуация на полуголите, да им върне място в рая. So, and actually, Kashyapa Muni wants to point out that, yes, we can do that, but that's not the real solution. И Кашяпа Муни изтъква, че да, ние можем да го направим, но това не е истинското разрешение. So, therefore, in the purport, Srila Prabhupada continues, he says, if anything good can be done, it is done by the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva. Затова Прабхупад продължава в коментар към стиха. Ако нещо добро може да се направи, то е направено от Върховната Божествена личност Васудева. Therefore, Kashyapa Muni advised his wife Aditi to begin worshipping Lord Vasudeva, who is situated in everyone's heart. Затова Кашяпа Муни посъветва съпругата си Адити да започне да обожава Васудева, установен в сърцето на всички. He is the friend of everyone and is known as Janardana because he can kill all enemies. Той е приятел на всички и е известен също като Джанардана, защото може да убие всички врагове. There are three modes of material nature, goodness, passion, and ignorance, and above material nature, transcendental to material nature, is another existence which is called Shuddha Sattva. Има три качества на материалната природа: добро, страст и невежество, и над материалната природа, трансцендентално по материалните качества, е друго съществуване, което се нарича Шудха Сатва. In the material world, the mode of goodness is considered the best, but because of material contamination, even the mode of goodness is sometimes overpowered by the modes of passion and ignorance. Материалният свят, гуната на доброто е считана за най-възвишена, но тъй като поради материалното замърсяване, дори гуната на доброто понякога е покривана от гуните на страстта и невежеството. But when one transcends the competition between these modes and engages himself in devotional service, he rises above the three modes of material nature. Когато човек надхвърли или се издигне над съревнованието на трите гуни и се заеме с преданно служение, той се издига над тези три гуни на материалната природа. In that transcendental position, one is situated in pure consciousness. Тази трансцендентална позиция човек е установен в чисто съзнание. Sattvam Vishuddham Vasudeva Shabditam. Above material nature is the position called Vasudeva, or freedom from material contamination. Отвъд материалната природа е позицията наречена Васудева или свобода от материално замърсяване. Only in that position can one perceive the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva. Само в тази позиция човек може да възприеме Върховната Божествена личност Васудева. Thus, the Vasudeva condition fulfills a spiritual necessity. Затова и Васудева състоянието изпълнява една духовна необходимост. Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. When one realizes Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead, he becomes exalted. Когато човек осъзнае Васудева, Върховната Божествена личност, той става най-възвишен. So the idea is to become situated in this position called Vasudeva. И идеята е да достигнем това ниво на Васудева. So there's two things, Vasudeva and Vasudeva. Има две неща. Васудева и Васудева. Therefore this long A is always important to make a difference. Това е важно да произнасяме дълго това. So Vasudeva without long A is the father of Vasudeva, Krishna. Васудева без дълго А е бащата на Васудева. So in this 10th canto it's described that Vasudeva, Krishna entered into his heart, and then from there he was transferred to Devaki. И в 10-та песен е обяснено как Кришна вляза в бащата на Васудева и оттам в сърцето му оттам бил трансформиран в Деваки. So therefore Vasudeva is compared to a pure state of consciousness where Krishna appears. И това Васудева е всъщност чистото съзнание, където Кришна се появява. One has to become like Krishna's father in that sense. Then Krishna will make his appearance. В този смисъл човек трябва да стане като бащата на Кришна, за да може да се появи Кришна. So Sattvam Vishuddham Vasudeva Shabditam is from the 4th canto when Shiva speaks to his
wife Sati. Този стих е от 4-та песен, в който Бог Шива говори на своята съпруга Сати. Sattvam vishuddham vasudeva shabditam yad iyate tatra puman apavritaha satvecha tasmin bhagavan vasudevo yadokshajo me namasa vidiyate. I am always engaged in offering obeisances to Lord Vasudeva in pure Krishna consciousness. Krishna consciousness is always pure consciousness in which the Supreme Personality of Godhead, known as Vasudeva, is revealed without any covering. Аз съм винаги заед в отдаване на почитание към Бог Васудева в чисто Кришна съзнание. Кришна съзнание е винаги чисто съзнание, в което върховната божествена личност, наречен Васудева, може да бъде възприят без никакво покритие. So the verse says Sattvam Vishuddham Vasudeva Shabditam, which means this pure consciousness, Sattvam Vishuddham, is Shabditam, known as Vasudeva, without the long A, like the father of Krishna. Therefore, the translation is, I offer obeisances to Vasudeva in pure, you could say Vasudeva consciousness, or as Prabhupada says, Krishna consciousness. И стиха означава, че човек отдава почитанието си на Върховния Бог с това чисто съзнание Васудева. Purport: the living entity is constitutionally pure. Живото същество по природа е чисто. Asango yam purushaha. In the Vedic literature it is said that the soul is always pure and uncontaminated by material attachment. В ведическата литература се казва, че душата е винаги чиста и не е замърсена от материално привличане. The identification of the body with the soul is due to misunderstanding. Отъждествяването на тялото с душата се дължи на заблуда. As soon as one is fully Krishna conscious, it is to be understood that one is in his pure, original, constitutional position. Когато човек е изцяло в съзнание за Кришна, това означава, че е в своето чисто изначално положение. This state of existence is called Shuddha Sattva, which means that it is transcendental to the material qualities. Това състояние на съществуване се нарича Шуда Сатва, което означава, че е трансцендентално към материалните качества. Since this Shuddha Sattva existence is under the direct action of the internal potency, in this state the activities of material consciousness stop. Тъй като това съществуване Шуда Сатва е под директното влияние на вътрешната енергия, в това състояние дейностите на материалното съзнание спират. For example, when iron is put into a fire, it becomes warm. And when red hot, although it is iron, it acts like fire. Например, когато желязото се сложи в огъня, то се нажежава и когато стане червено, въпреки че желязото действа като огън. Similarly, when copper is surcharged with electricity, its action as copper stops, it acts as electricity. Така и когато през медта преминава електричество, действието на медта не спира, а то действа като електричество. Bhagavad Gita 14.26 also confirms that anyone who engages in unadulterated devotional service to the Lord is at once elevated to the position of pure Brahman. Бхагавад Гита 14.26 също се потвърждава, че всеки, който се заеме с чисто предно служение на Бога, веднага се издига до позицията на чистия Браман. Mamya chayo vyavicharena bhakti yogena sevate sagunan samatidhyaitan brahma bhuyaya kalpate. Therefore, Shuddha Sattva, as described in this verse, is the transcendental position which is technically called Vasudeva. Шуда Сатва, както описано в този текст, е трансценденталната позиция, която технически се нарича Васудева. Vasudeva is also the name of the person from whom Krishna appears. Васудева е също името на личността, от която Кришна се проявява. This verse explains that the pure state is called Vasudeva because in that state Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead, is revealed without any covering. Този стих обяснява, че чистото състояние се нарича Васудева, тъй като в това състояние Васудева, върховната личност, е разкрит без никакво покритие.
To execute unadulterated devotional service, therefore, one must follow the rules and regulations of devotional service without desire to gain material profit by fruitive activities or mental speculation. Да се извършва чисто преданно служение за това, означава да се следват предписанията и правилата на преданно служение без желание да се постигне материална изгода чрез относни дейности или умствени разсъждения. So this is an indirect quote of Anya-Vilashita Shunyam, Agyana Karma Anavritam, Anukulyena Krishnanushilanam, Bhaktir Uttama. Uttama Bhakti, or unadulterated pure devotional service, has certain characteristics. Това е един индиректен цитат за стиха от Бхактира Самрита Синду за дефиницията на чистото преданно служение, което имат тези характеристики. So, Anya Abhilash, any other desire than the desire to serve Krishna, we are also Shunyavadis. We say zero, no, nothing. Ние също сме шунявари в този смисъл. Нула, нищо, резултат, и кое е това? Anya Abhilash. Няма никакви други желания, освен желание да се служи. So everything can be used in Krishna's service, even Shunyavadi. And then, yes, Anukulyena Krishnanushilanam, favorably serving Krishna as Krishna desires, then that is pure bhakti. И след това се казва, че човек трябва да служи на Кришна добронамерено, с желание да удовлетвори, така както Кришна иска, това се нарича чиста бхакти. So if that happens, then these examples that were given, they are applicable, that iron acts like fire or copper can act as electricity. И примери, които Прабхупада дава се, как желязото, което е нажежено, действа като огън или медта като електричество. Which means somebody who is still within a material body, in this material world, still can be on the transcendental platform. Което означава, че някой, който е в това материално тяло, в материалния свят, все още може да действа на духовна платформа. And these are very good examples because, yes, iron, we know that, if it's sufficiently heated, it changes its quality. И това са хубави примери, защото знаем, че когато желязото се нажежи, то променя качеството си. When it's red hot, it acts like fire. Когато е червено, то действа като огън. Although one may argue it's actually iron. Някой може да спори, че всъщност So again, simultaneously, it is iron and it is not iron. да, едновременно и желязо и не. So copper, if it's charged with electricity, well, it looks like copper, but if you touch it, it acts like electricity. Така и медта, когато електричеството преминава, ако докоснем, то действа като електричество. So anybody can attain this state, which is called Vasudeva, or the situation where Vasudeva appears. Всеки може да постигне това ниво Васудева, състоянието, в което Кришна се проявява. In pure devotional service, one simply serves the Supreme Personality of Godhead as a matter of duty without reason and without being impeded by material conditions. В чистото преданно служение човек просто служи на Върховния Бог, като от чувство за дълг, без някакво да бъде без разум и без да е упречено каквито е материални условия. So this refers to paradharma, or the pure devotional service, which is haituki apratihata. Haituki, there's no hetu, no motive, no reason, and material conditions cannot really stop it. Значи тук е чувство за дълг и без причина и без да бъде попречено от материални състояние. Това се отнася до стиха от Бхагаватам, където се казва Ахайтуки апратихата. Ахайтуки означава няма причина, а пратихата нищо не може да го спре, да попречи. And that is called Shuddha-sattva or Vasudev. Because in that stage, the Supreme Person, Krishna, Vasudeva, is revealed in the heart of the devotee. Това се нарича Шуда-сатва или Васудева, тъй като в това състояние Върховният Бог Кришна се разкрива в сърцето на преданите. Srila Jiva Goswami has very nicely described this Vasudeva or Shuddha-sattva in his Bhagavad Sandarbha.
Шри Джива Госвами много добре описва това състояние на Шура Сатва в своята Бхагават Сандхана. He explains that Ashtotara Shata 108 is added to the name of the spiritual master to indicate one who is situated in Shuddha Sattva or in the transcendental state of Vasudeva. You got the white light. Don't merge. So now what? Okay, so It came back. Той обяснява, че Аштотара Шата 108 се добавя към името на духовния учител, за да покаже някой, който е установен в Шуда Сатва или на трансценденталното ниво на Васудева. The word Vasudeva is also used for other purposes. Думата Васудева също се използва за други цели. For example, Vasudeva also means one who is everywhere or all-pervading. Например, Васудева също означава някой, който се намира навсякъде или всеколикващ. The sun is also called Vasudeva Shabditam. Слънцето е наречено също Васудева Шабдитам. The word Vasudeva may be utilized for different purposes, but whatever purpose we adopt, Vasudeva means the all-pervading or localized Supreme Personality of Godhead. Думата Васудева може да се използва за различни цели, но каквато и цел да приемем, Васудева означава да се проникващият и локализиран аспект на Върховния Бог. In Bhagavad Gita 7.19, it is also stated, Vasudeva Sarvam Iti. Bhagavad Gita 7.19 също е казал Vasudeva Sarvam Iti. Factual realization is to understand Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead, and surrender unto him. Истинската реализация е да се осъзнае Васудева, върховната личност и да му се отдадем. Vasudeva is the ground wherein Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead, is revealed. Васудева е средата, в която Васудева, върховният Бог, е разкрит. When one is free from the contamination of material nature and is situated in pure Krishna consciousness or in the Vasudeva state, Vasudeva, the Supreme Person, is revealed. Когато човек се освободи от замърсяването на материалната природа и установен в чисто Кришна съзнание или състоянието Васудева, тогава върховната личност Васудева се разкрива. Well, this is also called Kaivalya. Now we can have another angle of vision. Why not? When one is situated in pure transcendental knowledge, one is situated in Kaivalya. This, therefore, Vasudeva also means Kaivalya, a word which is generally used by impersonalists. Това състояние също е наречено Кайвалия, което означава чисто съзнание. Когато човек е установен в чисто трансцендентално съзнание, това е наречено Кайвалия и това обикновено на тази дума е използвано от имперсоналисти. Impersonal Kaivalya is not the last stage of realization. Но безличностната Кайвалия не е последният етап на осъзнаване. But in Krishna consciousness, Kaivalya, when one understands the Supreme Personality of Godhead, then one is successful. Но в Кришна съзнание Кайвалия, когато човек разбере върховната личност, тогава постига успех. So therefore one has to hear transcendental knowledge from self-realized souls, otherwise one may get some mistaken idea. А затова човек трябва да получи знания от самопознала си душа, иначе може да се обърка и да погрешно разбере тези твърдения. Yeah, like nirvishesha or nirakar, which may refer to the Lord, but in the sense of not material variety or no material activity, but there's activity and there's variety. Както думите нирвишеша нирака, което означава без качество и без дейност, се отнасят за Бога, но в смисъл, че той няма материални качества и не извършва материални дейности. So there is Krishna consciousness Kaivalya. So, Jnanam Sattvikam Kaivalyam. Pure transcendental knowledge means being situated in Kaivalya. Jnanam Sattvikam Kaivalya означава чистото трансценденталното знание, означава да сме установени в Кайвалия. The
Prabhupada ki jai, Jai Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Nitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare Krishna. Spolnost Bhakti Gaura Bhakti ki